Hello, good morning, everybody. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Morning. So, have you anybody tried the programs discussed in the last class? That is Yes, the ma'am. Hello World programs and also the menu creation. Okay, so discussed those two already. Third program also discussed in the last class. That is menu events, right? So, but it caused some problem in execution. Today, we see that particular execution, right? So after that, we can note the program. Already I explained you. Already we saw the menu creation, right? So how edit menu can be created and how that particular options can be selected and how we can check that option selected or so and so. That is whether we selected the what is called as a copy option or a paste option or a delete option, all those things. We selected all the options or unselected the things, right? So we created the menu. We discussed about that particular program. All of you noted that particular program also, right? Hello World program also we executed. That is a sample program, not the sample program. It's also one of the lab cycle, right? Right. And also we discussed about the menu events also. That is not only working with the menu that has been clearly present in a one form. We also have to work out whether this particular menu is creating any events by clicking any one of the item from the menu, right? So menu create చేయటమే కాదు, క్రియేట్ చేసిన మెనూలో మనం ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ని కూడా ఇన్ టర్న్ ట్రిగర్ అప్ చేస్తున్నామా, దట్ ఈస్ బై సెలెక్టింగ్ ఇట్. సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మనకి ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్ జనరేట్ అవుతుందా. సో హౌ కుడ్ ఇట్ బి ఐడెంటిఫైడ్ దట్ ఎన్ ఈవెంట్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్ బై సెలెక్టింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ ఆఫ్ ద మెనూ. మెనూ ఐటమ్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇంటర్న్ ఏదైనా ఒక ట్రిగర్ అయ్యింది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే by doing another program that is nothing but displaying the options that we selected in the another form. వేరే ఫామ్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్ని డిస్ప్లే చేసే విధంగా మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. దట్ ఈస్ మెనూ ఈవెంట్స్, రైట్? విల్ సీ దట్ execution of that particular program. Are able to see the CLDC toolkit now? Are you seeing the CLDC toolkit? Somebody respond. Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. So I'm opening the project. So what is our project? Menu events, right? Right. It's been loaded. Now I'm building it. There is nothing but compiling. So thereafter I am running it. So now you have to see the console screen. Are you seeing the menu event screen? That is the emulator screen, phone emulator. Yes, ma'am. Right. Yes, So ma'am. our program has been launched through this. That is the menu events. So we are going to running it. So we are seeing the menu now, right? First, we will be going to unselect if any default are being selected, right? So default we are having the copy. So we are selecting the cut. So cut copy is there. Select all, view. So previously in the menu creation program, whatever we selected from the list of the menu, it is being displayed in the same form. You have selected so and so option. Your selected option is okay, that is being displayed in the previous program. But now in this particular program, that is the menu events, what happened is whatever the menu item that you have chosen, right, it will be displayed in the next form, right? We've been created the back page, exit, view, launch, access buttons we have been created in order to navigate between the two forms. So first form consisting of the preferences list. So thereafter, after selecting so and so options, the selected options will be identified. We've been selected now the unselect all. So no option has been selected and it's displayed
empty page in the next page, right? So on select option నేను క్లిక్ చేశాను కాబట్టి ఏమీ సెలెక్ట్ అవ్వలేదు, నెక్స్ట్ పేజ్లో చూసుకున్నాం, రైట్? బ్యాక్ వెళ్ళి ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ డిలీట్, so the selected option is delete now, right? So in order to go through, in order to avoid the selected one, you have to again unselect and you have to go for the another option. So paste, right? In this way, you can select more than one or two options, and you can also select all the options. You can also select, deselect all the other options, right? Selected all the options, select all and unselect all, right? So so this is the program which is going to give you the menu events. I'll display the program. Just note it down. Okay, are you seeing the menu events Java program now? Yes, ma'am. Right. So just note it down. Is the text is clear for you? Yes, ma'am. Okay. Note down the program.
Shall I scroll up? Yes, ma'am. Have you completed up to choice group exclusive option? అమ్మా స్క్రోల్ అప్ చేయొచ్చా ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడి వరకు రాయటం అయిందా? Yes, ma'am. చాయిస్ గ్రూప్ చాయిస్ డాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ అనే స్టేట్మెంట్ వరకు లైన్ నెంబర్ 27 వరకు కంప్లీట్ అయిందా రాసుకోవటం? విష్ణు Madam. కంప్లీట్ అయిందండి అక్కడ వరకు రాసుకున్నారా? హలో గోపి నెంబర్ 19 లిఖిత Yes, ma'am. కంప్లీట్ అయిందండి ప్రోగ్రామ్? అయిపోయింది మ్యామ్ కంప్లీట్. ఓకే సో write down the remaining. Can I reduce the font size so that the total program can be appeared in a single page? Are you able to see? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Right. So note down the program now.
మా ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోండి, లేదంటే టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఇట్. Shall I scroll up? Yes, ma'am. Okay, complete అయిందమ్మా? Shall I go for the next program? Yes, ma'am. Completed, ma'am. Penandi close చేస్తున్నాను. If anybody doesn't done up to now, take a screenshot of it. Right? So the next program is regarding changing the font size and the font color, right? So that is how to we have to change the type of the font, how the text is to be displayed on the screen, how its font size and also font type and font color has to be changed. That is whatever the text that we want to display on the screen, it has to be changed. That is every time we are not going to be uniformly displaying every data, right? So the menu will be having certain type of font, and menu items will have another type of font. Menu main item will have another one color, and a menu item list will have another type of color. In that way, if you want to change the colors, and you will also change the menu item size, that is the font size, then how we have to do it, right? So these are all the important packages that we have to include in order to get it with the
IO standards and also the different graphic standards also. That is okay. And what you are going to do is you are implementing a class called as a change font, extending the midlet again. Okay, and you are taking certain Boolean values. So what is the Boolean values? Color and debug here. Color and debug are by default they will be set with false values, and whenever we want to set it with certain color, you are going to change in it. Okay, and next white color has been given a value here, and black is also given with blue, light gray, and dark gray. Right. So these are all the different colors that you are going to use in this program. Okay, white, black, blue, light gray, and dark gray. Right. So you are setting this items as my display and also code canvas. So code canvas or the decode canvas will be used to display our code, or what is the text that you are going to taking as in a different format, that is the font size or font format and also the font color. Okay, and a painting, because we need to have a painting variable in order to change our font size or also font type and also the corresponding color. Setting that particular painting variable as a false one. We will see what you are doing in the class of change font. You are setting that particular get display or my display with the get display. So whatever the thing that you are going to display in the particular form, that particular form will be set into the variable of get display into the my display for variable లోకి మనము ఆ get display మనము సెండ్ చేసుకుంటాం. Next one is decode canvas. So already we initialized this particular decode canvas with a null variable, that is a private variable, right? So that particular null variable has been created with a new memory. It has been allocated with a new memory. Now you are going to using this particular variable, which will be sent to that particular current form with the function my display within that particular variable, into that particular function called as set current. We are passing the variable of decode canvas. So what it is been replying and what it is going to be referring, my display is going to be referring that particular decode canvas variable. So what it is doing and what you are going to do is you are using an exception, or okay, that is called as a destroyed app, that it is a protected version, that is a reserved version, whenever there will be a specific exception that will be thrown by this destroyer. Okay, and next coming to this canvas. So what you are doing on the canvas, so you are using a canvas variable, right? A decode canvas function you are going to use, or a class you are going to use. It is going to be extending the canvas feature of Java. So what you are doing with this canvas extension, that is what properties you are being inheriting from the canvas. What you are doing is private change font parent is equal to null. That is, you are setting a particular background of a parent of a change font, a variable. An object has been created called as parent for the variable called as change font with a null variable, and you are going to initializing two variables called as width and the height. What you are doing, you are getting the width and height of the corresponding screen. You are getting the width and height of the screen. Why? Because as you are going to displaying certain modifications and the text of the data, and you are going to changing the color and all those things, how much of the color has to be embedded, how the font has to be changed, what is the size of the font has to be changed or enhanced or compacted, and all those things you have to identify. So according to the size of the screen itself, you have to change all these alterations, right? So for that one, first you have to capture the width and height of the screen, what you are doing within the decode canvas. You are getting the height and width of the screen from the decode canvas, which can be inheriting the properties from the canvas of the Java, right? What you are doing. You are inheriting or importing the parent data into the pointer this within this particular this pointer. Now the pointer is going to be indicating the parent. What the parent is being referring with change font. Parent pointer or parent object is going to be referring the change font variable, right? This particular change font variable is going to be referring with the constructor variable. So what is this constructor consisting of? This change font constructor is consisting of a display, my display variable, and also the
డీకోడ్ క్యాన్వాస్. సో ఇందులో మనకి మై డిస్ప్లే ఉంది, డీకోడ్ క్యాన్వాస్ ఉంది. దీని ఇప్పుడు మనకి పేరెంట్ అనే వేరియబుల్, పేరెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని మనం దిస్ పాయింటర్కి రిఫర్ చేస్తుంది. సో పేరెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ దేని రిఫర్ చేస్తుంది? చేంజ్ ఫాంట్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ని రిఫర్ చేస్తుంది. మన చేంజ్ ఫాంట్ కన్స్ట్రక్టర్లో ఏముంది? మై డిస్ప్లే అండ్ డీకోడ్ క్యాన్వాస్ అనే థింగ్స్ ఉంది. సో ఆల్రెడీ డీకోడ్ క్యాన్వాస్లో మనం ఏమేం చేసామో చూసాం. ఏం చేసాము? స్క్రీన్ యొక్క విడ్త్ అండ్ హైట్ని క్యాప్చర్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో కమింగ్ టు ద మై డిస్ప్లే. సో నెక్స్ట్ మై డిస్ప్లేలో ఏముందో చూద్దాం. సో బిఫోర్ దట్ మనకి ఇక్కడ ఏం డిఫైన్ చేశారు? పెయింట్ని. సో వాట్ ద పెయింట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ పెయింట్ వేరియబుల్ గెటింగ్ ఆఫ్. సో పెయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిఫర్డ్ విత్ ద గ్రాఫిక్స్ వేరియబుల్. గ్రాఫిక్స్ అనే క్లాస్ని, గ్రాఫిక్స్ అనే మనం ప్యాకేజ్ని ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము? జీ డాట్ సెట్ కలర్. కలర్ని మనం ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం చేస్తున్నాము? కలర్ని ఏం చేస్తున్నాము? వైట్తో ఫిల్ చేస్తున్నాము. సో that particular total resolution or the total screen which has been captured as a rectangle screen of the phone, mobile phone యొక్క స్క్రీన్ యాజ్ అ రెక్టాంగులర్ బాక్స్గా మనం క్యాప్చర్ చేసుకుని, సో మొత్తం రెక్టాంగులర్ విడ్త్ అండ్ హైట్కి ఫిల్ చేస్తున్నాం. ఏం ఫిల్ చేస్తాము? ఆటోమేటికల్లీ హౌ టు ఫిల్ ఇట్ విత్ ద వైట్ కలర్. ఓకే, నెక్స్ట్ we are going to getting the 3 types of fonts here: font F1, font F2 and font F3. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఏదైతే మనం ఫాంట్ పెట్టాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫాంట్ యొక్క స్టైల్, ఫాంట్ యొక్క సైజుని మనము ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తున్నాం. ఒకటి మనం ఫాంట్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాము అంటే టైప్ ఆఫ్ ద ఫాంట్, అసలు ఫాంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి మనం క్యారీ చేస్తున్నామంటే ఫేస్ సిస్టమ్ అనే ఒక పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ నుంచి ఫాంట్ని తెచ్చుకుంటాము. నెక్స్ట్ ప్లెయిన్ యొక్క టెక్స్ట్ ప్లెయిన్ స్టైల్ ఆఫ్ ద ఫాంట్, దట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫాంట్ మనం ఎక్కడ తెచ్చుకుంటున్నాము అంటే స్టైల్ ప్లెయిన్ అనే ప్యాకేజ్ నుంచి. నెక్స్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఫాంట్. సైజ్ షుడ్ బి ఎదర్ లార్జ్ ఆర్ మీడియం ఆర్ స్మాల్. మనం పెట్టిన సైజ్ ఆఫ్ ద ఫాంట్ ఏంటి, టైప్ ఆఫ్ ద ఫాంట్ ఏంటి, అలాగే ఎక్కడి నుంచి మనం తెచ్చుకుంటున్నాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ బీన్ రిఫర్డ్ విత్ ద ఫాంట్ సైజెస్ ఫాంట్ టైప్స్ F1 అండ్ F2 అండ్ F3. ఓకే, పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఏ పొజిషన్ నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ ద వై పొజిషన్ అని ఒకటి తీసుకుని దాన్ని 0తో ఇనిషియలైజ్ చేసాం. ఇఫ్ కలర్, అసలు కలర్ కనుక మనం సెట్ చేసినట్టయితే ఆ కలర్ని అంటే వై పొజిషన్లో కానీ స్టార్టింగ్ కలర్ అసలు ఏమి ఉండాలి అంటే బ్లూ కలర్ సెట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ జీ డాట్ సెట్ కలర్ అంటే అసలు ఫస్ట్ లైన్ ఒక ఫాంట్ని మనం దేంతో సెట్ చేసాము అంటే ఫస్ట్ మొత్తం మనం ఏదైతే స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ క్యాప్చర్ చేసుకున్నామో యాజ్ అ రెక్టాంగులర్ ఫామ్, ఆ రెక్టాంగులర్ దాంట్లోకి మనం ఏం పెడతాము అంటే డార్క్ గ్రేని ఫిల్ చేస్తాం. ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఫిల్ చేస్తున్నాము? జీ డాట్ ఫిల్ రెక్ట్ విత్ ఫ్రమ్ ద వై పొజిషన్ ఏం పెట్టుకున్నాము? 0 పెట్టాము. 0 పెట్టే పొజిషన్ నుంచి కూడా విడ్త్ అండ్ హైట్. గెట్ హైట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటాం. F1 ఎక్కడ పెట్టాలి? ఫస్ట్ ఫాంట్ యొక్క హైట్ మొత్తము మనం ఏమని ఫిల్ చేస్తున్నాము? డార్క్ గ్రే ఫిల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫాంట్కి వచ్చేటప్పటికి వైట్. అక్కడ కూడా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ వైటే ఉంటుంది. ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ అంటే F2కి మనం ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాం. దాని కలర్ ఏంటి? బ్లాక్ సెట్ చేస్తాం. ఓకేనండి. సో దట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? జీ డాట్ సెట్ ఫాంట్ ఆఫ్ F1. ఓకే, F1కి సెట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డ్రా స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఆ స్ట్రింగ్ని మనం డిస్ప్లే చేయడం కోసం ఏం చేస్తున్నాము అంటే గ్రాఫిక్స్ డాట్ లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ దగ్గర నుంచి రైట్ వరకు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ వరకు you are going to taking the position as a reference of y position big font అనేది తీసుకెళ్ళి అంటే బిగ్ ఫాంట్ మోడ్లో మనము ఏది మనం డ్రా చేస్తున్నాము, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి డ్రా చేస్తున్నాము అంటే లెఫ్ట్ పొజిషన్ నుంచి. అంటే ఏ పొజిషన్ అంటే ఎక్కడ? వై పొజిషన్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద అంటే ఆ పర్టికులర్ లాస్ట్ వరకు కూడా మనము ఆ స్ట్రింగ్ని డ్రా చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వై పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై పొజిషన్ ప్లస్ F1 డాట్ గెట్. అంటే నెక్స్ట్ లైన్ని మనం ఎక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము అంటే ఫస్ట్ దాని యొక్క హైట్ F1 డాట్ గెట్ హైట్ ప్లస్ 10. అంటే నెక్స్ట్ లైన్ మనకి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ది ఎండ్ అయ్యాక 10th పొజిషన్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ దగ్గర ఎంత హైట్ తీసుకుంటుందో దాని నుంచి 10 పాయింట్స్ కిందకి దిగి నెక్స్ట్ యొక్క సెకండ్ లైన్ మనము స్టార్ట్ చేసి జీ డాట్ సెట్ ఫాంట్ ఆఫ్ F2 అక్కడ మనము డిస్ప్లే చేస్తాము. అది ఎక్కడ మనకి మీడియం ఫాంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. మీడియం ఫాంట్ కూడా ఎక్కడ చేసుకుంటాము? వై పొజిషన్ ఎక్కడికి సెట్ అయ్యిందో అంటే ఫస్ట్ ఫాంట్ నుంచి 10 పొజిషన్కి మనం యాడ్ చేసి 10 పొజిషన్స్కి డ్రాప్ అయ్యి వచ్చాం.
సో అక్కడి నుంచి మనకి సెకండ్ ఫాంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఆ ఫాంట్ ఏంటి, బ్లాక్. అలాగే మళ్ళీ వై పొజిషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఫాంట్ని డార్క్ గ్రేలో విత్ ఫిల్డ్ రెక్టాంగిల్, నెక్స్ట్ ఫాంట్ వచ్చేటప్పటికి బ్లాక్, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫాంట్, ఫస్ట్ ఫాంట్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత 10 పాయింట్స్ ఎక్స్టెన్షన్లో సెకండ్ ఫాంట్ని మనం గ్రేలోనే బ్లాక్లో ఫిల్ చేసి దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం. నెక్స్ట్ది కూడా మనకి థర్డ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, సెకండ్ పాయింట్ ఫిల్ అయిన తర్వాత దెన్ ఫస్ట్ ఆ 10 పాయింట్స్ గ్యాప్ తీసుకుని మనం F3 స్టార్ట్ చేస్తాం సెట్ ఫాంట్. సో దానికి మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, మళ్ళీ వై పొజిషన్ అప్డేట్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వరకు ఫిల్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో అలా తర్వాత మనము యూఆర్ డ్రాయింగ్ అ లైన్. సో 3 ఫాంట్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అక్కడితో మనం ఎండ్ చేస్తామని ఇండికేట్ చేయడం కోసము వీఆర్ డ్రాయింగ్ అ లైన్. ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాము F3 డాట్ గెట్ హైట్. F3 ఫాంట్ మొత్తం ఎంత హైట్ వచ్చిందో ఆ హైట్ ప్లస్ వై పొజిషన్ -1, అంటే దాని దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న లైన్, అంటే మొత్తం టోటల్ ఈ F3 డాట్ గెట్ హైట్ ప్లస్ వై పొజిషన్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుని దాని డౌన్లో దానికి కొంత విడ్త్ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ F3 డాట్ గెట్ హైట్ ప్లస్ వై పొజిషన్ -1, వై పొజిషన్ 1, వై పొజిషన్ -1, 2 వాల్యూస్ తీసుకుని యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డ్రాయింగ్ అ లైన్. సో 3 లైన్స్ మనకి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అక్కడ మనకి ఒక లైన్ డ్రా అవుతుంది. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ టు what is called as alter the different font sizes as we required. ఫాంట్ని మనం ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే ఫాంట్ యొక్క కలర్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి, ఫాంట్తో పాటు మనము హైట్ని, అంటే ఫాంట్ యొక్క హైట్ కానీ లేదా విడ్త్ కానీ, లేదా ఫాంట్ని మనం హైలైట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఫాంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనము ఎంత రెక్టాంగులర్ విడ్త్లో ఆ కలర్ని మనం ఫిల్ చేయాలి. ఓకే. సో ఏం చేసాం మనం అండి, 3 ఫాంట్స్ని తీసుకున్నాము. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి, వైట్, బ్లాక్, బ్లూ, లైట్ గ్రే అండ్ డార్క్ గ్రే. సో మనం లైట్ గ్రే యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మనం డార్క్ గ్రే యూజ్ చేసాము. యూ కెన్ యూజ్ ఆల్సో లైట్ గ్రే ఇన్ దట్ ప్లేస్, అండ్ కావాలంటే బ్లూ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనండి. సో ఇన్ దాట్ వే మనం కావాల్సినట్టుగా ఆల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డిస్ప్లే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాము ఒక కన్స్ట్రక్టర్గా, అలాగే డీకోడ్ క్యాన్వాస్ తీసుకున్నాము. డీకోడ్ క్యాన్వాస్ నుంచి టోటల్ రిజల్యూషన్, స్క్రీన్ యొక్క రిజల్యూషన్ క్యాప్చర్ చేసుకున్నాం, విడ్త్ అండ్ హైట్. నెక్స్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజింగ్ ద వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పెయింట్ యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ మనము ఫాంట్స్ని సెట్ చేసుకుంటాం. ఫాంట్స్కి ఏమైనా ఇచ్చిన వేరియబుల్ F1, F2, F3, వాటికి స్టైల్ ఏం మెయింటైన్ చేయాలి, సైజ్ ఏం మెయింటైన్ చేయాలి. F1 ఈజ్ మెయింటైన్ విత్ లార్జ్ సైజ్, F2 విత్ మీడియం అండ్ F3 విత్ సైజ్. సో వాటి కలర్స్ ఏంటి, బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం ఏం ఫిల్ చేస్తున్నాము, ఫాంట్ కలర్ ఏం ఫిల్ చేస్తున్నాము, ప్రతి ఫాంట్కి మళ్ళీ మనం ఏదైనా కలర్ ఫిల్ చేస్తున్నాము. ఓకే. అండ్ ప్రతి ఫాంట్కి వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద 3 కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్, 3 సెంటెన్సెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత యు ఆర్ డ్రాయింగ్ అ లైన్ ఎట్ లాస్ట్. అండ్ ఫైనల్లీ యు ఆర్ బీన్ సెట్టింగ్ అగైన్ పెయింటింగ్ టు ద ఫాల్స్ value. Okay. Right. Now we'll execute this one and we'll see what happened and what you have been done in the program. So during the console, I'm opening the project. Right. This is the font project. It's been loaded. Compiling it. So I'm running it. So you are able to see the font project screen now. That is the console of phone. Yes, ma'am. Right. So this is the font project program that what we have discussed previously is been running now. I'm going to launch it. See what you have done. We have captured the total screen size, how rectangularly it is been in width and height. The first line is of the large size font, second line is of the medium font, third line is of the small font. And first font is being filled with the dark gray rectangular fill having the black font, and medium and small font are not having any filled color, but their font is black in color, maintaining the sizes medium and small. And of all these 3 lines of font has maintained the gap of 10 size along with the size of that particular font. Okay. So from the end of the position of the font, 10 positions space has been maintained between each and every font.
That is, between the big font and the medium font, there is a difference of 10 positions or 10 spaces. And also between the medium font and the small font, we are having the 10 position spaces. And after the three fonts has been displayed, we are having the two font spaces, that is two 10 spots, that is the 10 plus 10. Two font spaces has been taken in order to draw the line. So this is how we can arrange the fonts in different sizes and how we can fill the color over that particular font. We can also fill the color for medium font and also the small font. For example, say if you want to change the filled dark gray, if you want to change the filled dark gray with the blue, say మనం అక్కడ ఫస్ట్ బిగ్ ఫాంట్ అనేది డార్క్ గ్రేతో ఫిల్ అయి ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని బ్లూ తీసుకున్నాము. Now I'm again opening the project, font project, right? Building it and then right. So now the font, big font line has been filled with blue. Are you able to see? Yes, ma'am. Right. So this is how the color on the screen can be changed and the font size and font styles can be changed. So if you observe and you can see how the types couldn't be changed. Here we have given with the medium font and small font and the big font. So in this way, how you can vary the font sizes, font styles, and also font filled colors, and you can also draw the line like this. So just inheriting the features from the graphics package, and you are going to implementing various styles that we want and how we can implement on the screen. Okay, right. So time is already up. I think there is no time for write on the program. I will upload in the Edmodo. All of you note down the program, right? There. See, another program is there. Just I'll execute it. Simply, I'll explain in another class, but I'll just execute now. That is bar graph. That is displaying the bar graphs by taking the values of the bar graphs to be filled from the console. Just I'll run and show you how the output can be shown. I'll explain you the program in the next class so that you can able to understand. Right? Just see how we got it. Are you able to see the toolkit screen? Yes, ma'am. Right. So I'm running it. Right. So I think you can also see this console screen now as a name with bar. Right? Bar screen can be seen now. Right? So once I launch this one, I able to see the fields like this. That is, I can draw a bar chart or a bar graph for 5 bars. And you can give your own values to draw or to see that particular bar graphs or the bars of your own on this particular screen, right? So for example, if I give like this, so these are the values or these are the length of the bars that you want to see on the bar graph. So I can give those values of that particular length of the bars
through this console text boxes. Okay, value 1, 2, 3, 4, 5. So if I press OK, so taking the maximum reference value of the bar that you have given, the other things will be drawn like this. So a bar graph will be displayed for you like this, right? So this is the another program that you have to compile, right? Are you able to see the bar graph now, bar chart? Yes, ma'am. Right. So this is another program. I'll post the programs pertaining to the what is called as JDK and also the corresponding uh, what is called as JTME toolkit. The programs that are being sufficient with or just sufficient to run with Java JDK and also the JTME toolkit. I'll post those list of the program. Just note it down and keep with you. Okay. And for the remaining set of the programs, we do also require the Android bundle. Okay. So I'll explain you later on, and in the next week when time comes, I'll explain the other programs also what are being reminded with and also with the Android things. ఓకేనండి. సో ఆండ్రాయిడ్తో పాటు కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అవి వేరేగా మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. నేను మళ్ళీ అవి ఎగ్జిక్యూషన్ అదంతా ఇన్స్టలేషన్ మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఇవి ఓన్లీ మనకి జేడీకేతోని అలాగే జేటీఎంఈ టూల్ కిట్తో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే మాత్రమే నేను మీకు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎటువంటి పోస్ట్ చేస్తాను. కీప్ ద సాఫ్ట్ కాపీ ఆఫ్ యోర్స్. ఓకేనండి. రైట్. సో టైమ్ ఇస్ అప్. ఐఎమ్ లీవింగ్ నౌ. And don't miss the classes. Most of you are getting absent. Why? Because no reasons are there. So without that no reason, don't miss up the classes. Why? Because at the end you will be the one who are been facing the problem of attendance and also the concepts, right? So do attend the classes regularly.